Many of the prophecies foretold in Orthodox religions have come to pass, as have the predictions made by Nostradamus and prophecies passed down in cultures around the world. From Peru to Korea, there have been surprisingly accurate prophetic texts throughout Chinese history, from the Han to the Ming dynasties. These prophecies tell us the important truth that history is no coincidental process, but a drama in which the sequence of major events has already been pre-established. In the end of times, which could also herald the beginning of a new historical cycle, all religions of the world are awaiting one thing: the arrival of the Creator in the human realm. All dramas have a climax. Though the devil has made its arrangements to destroy humankind, the Almighty Creator has his means of awakening the world's people, helping them escape the devil's bondage and offering them salvation. Today, unfolding in the final epoch before the Creator's appearance, is the ultimate battle between good and evil. Orthodox religions the world over have foretold that in the era of the Creator's return, the world would be awash with demons, abominations, and ominous events as humanity lost its moral restraints. This is none other than the world of today. The state of degeneration we face today has been long in the making. It began hundreds of years ago with the rise of its core driving force, atheism and the deception of humanity. It was Karl Marx who created an ideology to encompass the deception in all its permutations, and it was Vladimir Lenin who put the theory into brutal practice. Marx, however, was not an atheist. He followed the devil's cult and became the demon whose mission was to prevent man from recognizing the Creator in the end times. 1. Marx's Satanic Works. Marx published many books throughout his life, the best known being the 1848 Communist Manifesto and the 3 volumes of Das Kapital, published between 1867 and 1894. These works formed the theoretical basis for the communist movement. What is less widely known is that Marx's life was a process in which he turned over his soul to the devil and became its agent in the human realm. In his youth, Marx had been a devout Christian. He was an enthusiastic believer in God before being overcome by his demonic transformation. In his early poem, Invocation of One in Despair, Marx wrote of his intent to take revenge on God. So a God has snatched from me my all, in the curse and rack of destiny. All his words are gone beyond recall. Nothing but revenge is left to me. On myself revenge I'll proudly wreak, on that being, that enthroned Lord. Make my strength a patchwork of what's weak. Leave my better self without reward. I shall build my throne high overhead. Cold, tremendous shall its summit be. For its bulwark, superstitious dread. For its marshal, blackest agony. Writing to his father, Marx described the changes he was experiencing. Quote, "A curtain has fallen. My holiest of holies was ripped apart, and new gods had to be set in their place. A true unrest has taken mastery of me, and I will not be able to calm the excited spirits until I am in your dear presence." In his poem, The Pale Maiden, Marx wrote, "Thus heaven I've forfeited. I know it full well. My soul, once true to God, is chosen for hell." Marx's family clearly noticed his change. On March 2nd, 1837, his father wrote to him, quote, "Your advancement, the dear hope of seeing your name someday of great repute, and your earthly well-being are not the only desires of my heart. These are illusions I had had a long time, but I can assure you that their fulfillment would not have made me happy. Only if your heart remains pure and beats humanly, and if no demon is able to alienate your heart from better feelings, only then will I be happy." One of Marx's daughters wrote that when she was young, Marx told her and her sisters many fairy tales. Her favorite was the meandering story of Hans Röckle, a wizard who was always short of cash and had no choice but to sell off his lovely puppets to the devil. What Marx sold to the devil in exchange for his success was his own soul. Describing himself in The Fiddler,
Marx wrote, "How so? I plunge without fail, my blood-black saber into your soul. That art God neither wants nor wists, it leaps to the brain from hell's black mists. Till hearts bewitched, till senses reel, with Satan I have struck my deal. He chalks the signs, beats time for me, I play the death march fast and free." In the biography Marx, author Robert Payne wrote that the stories Marx told might be taken as an allegory for his own life, and that he seemed to be knowingly acting on the devil's behalf. Marx's soul turned to evil. In his rage against God, he joined the devil's cult. The American political philosopher Eric Voegelin wrote, quote, "Marx knew that he was a God creating a world. He did not want to be the creature. He did not want to see the world in the perspective of creaturely existence. He wanted to see the world from the point of the coincidentia oppositorum, that is, from the position of God." In his poem, Human Pride, Marx expressed his will to break away from gods and stand with them on an equal footing. "Then the gauntlet do I fling, scornful in the world's wide open face. Down the giant she-dwarf, whimpering, plunges, cannot crush my happiness. Like unto a god I dare, through that ruined realm in triumph roam. Every word is deed and fire, and my bosom like the Maker's own." Marx actively rebelled against the divine. Quote, "I long to take vengeance on the one who rules from above," and, quote, "The idea of God is the keynote of a perverted civilization. It must be destroyed." Soon after Marx died, his housemaid, Helene Demuth, said of him, quote, "He was a God-fearing man. When very sick, he prayed alone in his room before a row of lighted candles, tying a sort of tape measure around his forehead." Marx's prayer, as scholars have said, was neither Christian nor Jewish, but the real Marx was not atheist. Throughout human history, great sages taught sentient beings the way to enlightenment and laid the foundations of the world's civilizations. Jesus Christ established the bedrock of Christian civilization, and Lao Tzu's wisdom is the foundation of Taoism, a central pillar of Chinese philosophy. In ancient India, Shakyamuni's teachings led to Buddhism. The origins of their wisdom is a wonder. While the other sages may have been well-read, they obtained their insights from enlightenment and cultivation, not from ordinary studies. Marx's theories referenced the work of previous intellectuals, but ultimately originated from the evil specter. He wrote in the poem On Hegel, "Since I have found the highest of things and the depths of them also, rude am I as a god, cloaked by the dark like a god." By the specter's arrangement, Marx entered the human world and established the cult of communism to corrupt human morality, with the intention that mankind would turn on gods and doom themselves to eternal torment in hell. 2. Marxism's historical context. In order to spread Marxism, the evil specter laid down various intellectual and social foundations. We will examine these two components that serve as the context for the rise of communism. Scholars believe that Marx's theory was deeply influenced by Hegel and Ludwig Feuerbach. Feuerbach was an early denier of God's existence. He believed that religion was no more than an understanding of the, quote, infinity of perception. That is to say, that people invented God by imagining their own abilities writ large. Feuerbach's theory shed some light on how communism emerged and spread. Advances in science, mechanization, material goods, medicine, and leisure created the impression that happiness is a function of material wealth. Therefore, any dissatisfaction must arise from social limitations. It seemed that with material advancement and social change, people would have the means to build a utopia without any need for God. This vision is the principal means by which people are lured, then initiated into the cult of communism. Feuerbach was not the first to reject Christianity and God. Friedrich Strauss questioned the authenticity of the Bible and the divinity of Jesus in his 1835 book, Life of Jesus. We can trace such atheist ideas back to the Enlightenment in the 17th and 18th centuries, or, if need be,
to the time of the ancient Greeks, but that is not the purpose of this book. Although Marx's Communist Manifesto was written over a decade prior to the publication of Charles Darwin's On the Origin of Species, the theory of evolution provided Marx with apparent scientific grounding. If all species naturally happened as a result of natural selection, and human beings are merely the most advanced of organisms, then there is no room for God. In December 1860, Marx wrote about Darwin's theory to his associate Friedrich Engels, praising On the Origin of Species as, quote, the book that contains the natural history foundation for your viewpoint. In a letter to the socialist philosopher Ferdinand Lassalle in January 1862, Marx said, quote, Darwin's book is very important and serves me as a natural scientific basis for the class struggle in history. The theory of evolution in the field of natural science and the materialism in the field of philosophy provided Marxism with two powerful tools for misleading and recruiting followers. Society underwent profound changes in Marx's lifetime. In 1769, Watts's improved steam engines ushered in the first industrial revolution, replacing small artisan communities with mass production. Technical advancement in agriculture freed up surplus labor to move to cities and toil in factories. Free trade created innovation in sales and marketing. Industrialization invariably fosters the rise of cities and the flow of people, information, and ideas. In cities, people are not as connected to each other in comparison to rural life. In a city, even an outcast can write books. Following his exile from Germany, Marx moved to France, Belgium, and then England, where he settled down in the London slums. The Second Industrial Revolution began in Marx's later years, bringing electrification, the internal combustion engine, and chemical manufacturing. The invention of the telegraph and the telephone revolutionized communications. Each change threw society into upheaval as people scrambled to adapt to the new reality amid technological shifts. Many could not keep up, leading to the polarization of haves and have-nots, economic crises, and the like. This upheaval created ripe conditions for spreading Marx's view of social norms and traditions as oppressive relics to be destroyed. At the same time, as technology made it possible to transform nature on a large scale, humanity's arrogance grew. Rather than viewing Marxism as the result of social upheaval and the attendant intellectual trend, these factors should be understood in light of the devil's plans to destabilize humanity and spread Marxism among mankind. 3. The French Revolution. The impact of the 1789 French Revolution was massive and far-reaching. It destroyed the monarchy, overturned the traditional social order, and began a system of mob rule. Engels said, quote, a revolution is certainly the most authoritarian thing there is. It is the act whereby one part of the population imposes its will upon the other part by means of rifles, bayonets, and cannon. Authoritarian means, if such there be at all. And if the victorious party does not want to have fought in vain, it must maintain this rule by means of the terror which its arms inspire in the reactionists. The Jacobin Club that took power after the French Revolution knew this well. After sending French King Louis XVI to the guillotine, Jacobin leader Maximilien Robespierre's reign of terror executed another 70,000 people, most of whom were completely innocent. Later generations wrote on Robespierre's epitaph, "Whoe'er thou art who passest, pray, don't grieve that I am dead. For had I been alive this day, thou'dst been here in my stead." The three policies of political terror, economic terror, and religious terror practiced by the Jacobin Club in the French Revolution appeared as a prelude to the tyranny of the Communist Party. In a precursor to the political killings under Lenin and Joseph Stalin, the French revolutionaries instituted the Revolutionary Tribunal and set up guillotines in Paris and other places. Revolutionary committees decided whether a prisoner was guilty, while special agents of the National Convention held authority over the military and administrative subdivisions. The sans-culottes, or proletariat, held status as the most revolutionary class.
According to the Law of 22 Prairial, enacted on June 10, 1794, pre-trial and defense counsel were banned, and all convictions were required to result in the death penalty. In lieu of evidence, rumors, inference, and personal judgment were all valid for the purpose of obtaining a verdict. When the law went into effect, it greatly expanded the Reign of Terror, with an estimated 300,000 to 500,000 people jailed as suspects. Likewise, the economic terror of the Jacobins seemed to preface the war communism that would be implemented in Russia by Lenin. A law passed on July 26, 1793, made hoarding an offense punishable by death. One of the greatest adversaries of the French revolutionaries was the Catholic faith. During the Reign of Terror, Robespierre, painter Jacques-Louis David, and their supporters established a form of atheism based on Enlightenment trends called the Cult of Reason to replace Catholicism. On October 5, 1793, the National Convention abolished the Christian calendar and instituted the Republican calendar. On November 10th, the Notre Dame de Paris was rechristened the Temple of Reason, and an actress portrayed a goddess of reason as an object of worship for the masses. The cult of reason was quickly enforced throughout Paris. Within a week, only 3 Christian churches remained operating. Religious terror filled Paris. Priests were arrested en masse, and some were executed. The French Revolution not only provided a model for the Soviet regime established by Lenin, it is also closely connected to the development of Marxism. François-Noël Babeuf, a utopian socialist who lived through the French Revolution and was executed in 1797 for his involvement in the conspiracy of the equals, advocated the abolition of private property. Marx considered Babeuf to be the first revolutionary communist. France was heavily influenced by socialist ideologies in the 19th century. The League of Outlaws, which took Babeuf as its spiritual founder, developed rapidly in Paris. German tailor Wilhelm Weitling joined the Outlaws in 1835. Under his leadership, the secret society renamed itself the League of the Just. In a meeting held in June 1847, the League of the Just merged with the Communist Correspondence Committee led by Marx and Engels to form the Communist League led by those two men. In February 1848, Marx and Engels published the foundational work of the international communist movement, the Communist Manifesto. The French Revolution was just the beginning of a long period of social turmoil throughout Europe as revolutions and insurrections took place one after another from the end of Napoleonic rule, affecting Spain, Greece, Portugal, Germany, various parts of Italy, Belgium, and Poland. By 1848, revolution and war spread throughout Europe, providing an optimal environment for the spread of communism. In 1864, Marx and others established the International Working Men's Association, also known as the First International, placing Marx as the spiritual leader of the communist workers' movement. As effective leader of the First International, Marx worked to create a core group of strictly disciplined revolutionaries who would rally the workers to insurrection. At the same time, he found a need to banish those who disagreed with him from the organization. Mikhail Bakunin, the first major Russian Marxist, gathered many recruits for the communist movement, but Marx accused him of being a Tsarist agent and expelled him from the First International. In 1871, the French branch of the First International launched the first communist revolution, the Paris Commune. 4. Communism debuts in Paris. The Paris Commune was established following France's defeat in the Franco-Prussian War of 1870. Though French Emperor Napoleon III had surrendered, the Prussian armies lay siege to Paris before withdrawing. The humiliation of surrender, combined with long-standing unrest among the French workers, led to a general uprising in Paris, and the newly established French Third Republic withdrew to Versailles, leaving a power vacuum in the capital. In March 1871, the Paris Commune began with the rebellion of armed mobs and bandits from the lowest rungs of society, led by socialists, communists, anarchists, and other activists. The movement was affiliated with and heavily influenced by the First International.
It aimed at using the proletariat as agents of revolution to destroy traditional culture and transform the political and economic structure of society. What followed was killing and destruction on a massive scale as the rebels laid waste to the exquisite relics, monuments, and art of Paris. One worker asked rhetorically, "What good does it do me for there to be monuments, operas, cafe concerts, where I have never set foot because I don't have the money?" A witness to the destruction said, "It is bitter, relentless, and cruel, and is, no doubt, a sad legacy of the bloody revolution of 1789. Another described the Commune as, quote, "a revolution of blood and violence, and the most criminal act the world has ever seen. Its participants were, quote, madmen, drunk with wine and blood, and its leaders ruthless desperados, the refuse of France." The struggle between tradition and anti-tradition had begun in the French Revolution and continued to play out 8 decades later. The honorary chairman of the Paris Commune said, quote, "Two principles share France, that of legitimacy and that of popular sovereignty. The principle of popular sovereignty rallies all men of the future, the masses who, tired of being exploited, seek to smash the framework that suffocates them." The extremism of the Commune originated in part from the hate-filled ideas of Henri de Saint-Simon, a utopian socialist who considered the welfare of a country proportionate to its number of workers. He advocated the death of the rich, whom he believed to be parasites. In The Civil War in France, Marx described the Commune as a communist state. Quote, "The direct antithesis to the empire was the Commune, the cry of social republic, with which the February Revolution was ushered in by the Paris proletariat, did but express a vague aspiration after a republic that was not only to supersede the monarchical form of class rule, but class rule itself. The Commune was the positive form of that republic. Additionally," he wrote, quote, "the Commune intended to abolish that class property which makes the labor of the many the wealth of the few." The Paris Commune pioneered the characteristics of communist revolution. The Vendôme column commemorating Napoleon was destroyed. Churches were looted, clergy slaughtered, and religious teachings banned from schools. The rebels dressed the statues of saints in modern clothing and affixed smoking pipes to their mouths. Women participated in the savagery with enthusiasm that sometimes surpassed that of their male counterparts. A Chinese person called Zhang Deyi, who was in Paris at the time, described the situation, quote, "The rebellious not only included male thugs, women also joined in the rampage. They took up lodging in high buildings and feasted on delicacies, but their pleasure was short-lived, as they were unaware of the danger coming to them. On the verge of defeat, they looted and burned buildings. Priceless treasures were reduced to ashes. Hundreds of female rebels were arrested and admitted that it was mainly the women who led the arson." The violent frenzy that accompanied the fall of the Paris Commune is not surprising. On May 23, 1871, before the last line of defense had fallen, the Commune authorities ordered the burning of the Luxembourg Palace, the seat of the French Senate, the Tuileries Palace, and the Louvre, the Paris Opera House, the Paris City Hall, the Ministry of the Interior, the Ministry of Justice, the Palais Royal, and the luxury restaurants and high-class apartment buildings on both sides of the Champs-Élysées were also to be destroyed rather than allowed to fall into the hands of the government. At 7 p.m., Commune members carrying tar, asphalt, and turpentine started fires at multiple locations across Paris. The magnificent Tuileries Palace was lost to the flames. Fortunately, the arsonists' attempts to torch the nearby Louvre were foiled by the arrival of Adolphe Thiers' troops, who extinguished the flames. Marx quickly readjusted his theory in the wake of the Paris Commune. The only modification he made to the Communist Manifesto was that the working class should break down and destroy the state mechanism, not simply take it over. 5. First Europe, then the world. Marx's updated manifesto made communism even more destructive in nature and widespread in influence. On July 14, 1889, 6 years after Marx's death, 13 years after the dissolution of the First International,
And 100 years after the French Revolution, the International Workers' Congress was revived. Marxists rallied again in what historians refer to as the Second International. Guided by communism and voicing slogans like liberate humanity and abolish social classes, the European workers' movement established itself rapidly. Lenin said, quote, "The services rendered by Marx and Engels to the working class may be expressed in a few words thus. They taught the working class to know itself and be conscious of itself, and they substituted science for dreams." The devil used lies and indoctrination to infect popular movements with communist ideology. More and more people accepted its ideology. By 1914, there were close to 30 global and local socialist organizations and countless more trade unions and cooperatives. At the outbreak of World War I, there were more than 10 million union members and more than 7 million cooperative members. In How to Change the World, Reflections on Marx and Marxism, historian Eric Hobsbawm wrote, quote, "In these European countries, virtually all social thought, whether or not politically motivated like the socialist movement or labor movement, are visibly influenced by Marx." At the same time, communism began to spread to Russia and the East via Europe. From 1886 to 1890, Lenin studied Das Kapital, prior to which he had begun translating the Communist Manifesto into Russian. Lenin was imprisoned and later exiled. At the start of World War I, he was living in Western Europe. World War I led to the triumph of communism in Russia. At the time of the 1917 revolution that toppled Tsar Nicholas II, Lenin was in Switzerland. Half a year later, he was back in Russia and seized power in the October Revolution. Russia was a nation with ancient traditions, a vast population, and abundant natural resources. The establishment of the Soviet regime on the territory of the world's largest country was a huge boon for the world communist movement. Just as World War I assisted the rise of the Russian communists, World War II prompted the communist movement to proliferate across Eurasia and swallow up China. Stalin said, quote, "This war is not as in the past. Whoever occupies a territory also imposes on it his own social system." After World War II, the Soviet Union became a superpower, armed with nuclear weapons, and it manipulated world affairs to promote communism throughout the world. Winston Churchill said, quote, "A shadow has fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies." During the Cold War, the free world engaged in a fierce confrontation with the communist camp that spread across 4 continents. Like a Taoist Taiji symbol, one half was cold communism and the other was hot communism. The nations of the free world, democratic in form, slowly turned socialist in essence.老师，倪老师出来，相信我的眼睛，可是我看到的是真实。亲朋好友想去听，这个老师讲。Voici le parc Chengli, près de la gare de Changchun, la ville du printemps éternel à l'extérieur de la Grande Muraille. Pendant le boom du Qigong, de nombreux habitants de la ville venaient dans ce parc pour pratiquer différentes sortes de Qigong chaque matin. Après s'être entraînés, les gens se rassemblaient souvent et discutaient de sujets liés au Qigong. Un jour de mai 1992, un jeune homme qui était un étranger pour ces pratiquants de Qigong s'est joint aux discussions. De nombreuses personnes pratiquaient là, sans distinction d'âge ou de sexe. Ils voulaient être en bonne santé. Ils pratiquaient différents types de Qigong. Ils discutaient souvent entre eux sur le Qigong après leur pratique matinale. Une personne disait:
Je me sens bien aujourd'hui. J'ai chaud dans tout le corps. Une autre se plaignait. Ah, mes mains sont engourdies. Ces états existaient parfois. Maître Li allait les voir et leur enseignait. Mais personne ne savait qui était Maître Li. Maître Li parlait de la nature du Qigong, en théorie et en pratique, et montrait aux gens plusieurs mouvements. Ils n'avaient jamais vu une telle pratique de Qigong. Beaucoup de gens voulaient apprendre de Maître Li. Ce jeune homme était Monsieur Li Hongzhi. Beaucoup ont alors fait partie de son premier groupe d'élèves. Le premier stage de Falun Gong s'est tenu ici, le 13 mai 1992. Un événement a eu lieu peu après le début du stage. Alors que je travaillais dans le champ, une poutre s'est effondrée. Des sacs lourds sont tombés sur moi et m'ont blessé aux jambes et au dos. Après quelque temps, je suis devenue paralysée. Je restais couchée toute la journée, incapable de prendre soin de moi. J'utilisais si souvent mes coudes pour soutenir mon corps que ma peau était à vif. Mon voisin m'a parlé de ce cours de Qigong et m'a invité à m'y inscrire. Mon mari est venu à l'hôpital pour savoir si je voulais y aller. J'ai répondu qu'il n'y avait aucune raison que j'y aille puisque mon état était si grave. De plus, il m'était difficile de me déplacer. Comme je ne pouvais pas marcher, les gens allaient devoir me porter sur une civière. Après en avoir discuté toute la nuit à la maison, ils sont venus et m'ont porté au stage le lendemain matin. Lorsque nous sommes arrivés, ils sont entrés pour trouver des sièges et m'ont laissé attendre dans le hall. À ce moment-là, Maître Li est arrivé et m'a questionné sur mon état. Je lui ai dit que j'avais une hernie discale intervertébrale. Maître Li a demandé à mes proches de me faire monter sur la scène. Alors que j'étais allongée sur la scène, Maître Li m'a demandé si je pouvais coopérer avec lui. J'ai dit que je pouvais. En moins de 3 secondes, Maître Li m'a demandé de m'asseoir et j'ai effectivement été capable de m'asseoir. Maître Li m'a ensuite demandé de me lever et j'étais capable de me lever. Après cela, Maître Li m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais marcher maintenant et que je pouvais faire le tour de la scène. Après avoir tenu avec succès 2 stages à Changchun, M. Li Hongzhi est allé à Pékin en juin 1992. Il a demandé à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong la permission d'enseigner le Falun Gong dans tout le pays. À l'époque, le Qigong était populaire depuis près de 20 ans. Environ 100 millions de personnes pratiquaient plus de 2400 sortes de méthodes de Qigong dans tout le pays. La situation au sein de la communauté du Qigong était également devenue très compliquée. Comme l'association de recherche supervisait tellement de sortes de méthodes de Qigong, il fallait qu'elle évalue minutieusement la demande d'un nouveau venu. Comme il y avait des milliers de pratiques de Qigong différentes à travers le pays à l'époque, comment pouvait-on convaincre l'association que sa pratique valait la peine d'être prise en considération? Ainsi, il a dû clarifier sa mission pour guider les gens vers des niveaux élevés, pour restaurer la réputation du Shulian et corriger les idées fausses au sein de la communauté du Qigong. L'association a été fascinée et heureuse lorsqu'ils ont appris que Maître Li avait l'intention de corriger les idées fausses au sein de la communauté du Qigong et de guider les gens vers des niveaux élevés. Après quelques mots, ils ont invité Maître Li à rester et ont discuté avec lui pendant plus d'1 heure. Ils ont dit à Maître Li, ne partez pas et restez à Pékin, s'il vous plaît. Vous avez tout notre soutien. Les autorités ont été convaincues par la méthode de M. Li Hongzhi. Ils ont validé à l'unanimité son évaluation et ont accepté d'établir immédiatement une association de recherche sur le Falun Gong relevant de l'Association nationale sur le Qigong et de promouvoir le Falun Gong dans tout le pays. Ces images proviennent de cassettes vidéo enseignant le Falun Gong publiées en septembre 1994. Avant cela, l'Association nationale sur le Qigong et la Commission nationale des sports avaient produit des émissions pour enseigner le Falun Gong.
Les 5 exercices doux et gracieux se sont rapidement répandus dans tout Pékin. Les experts en Qigong ont été immédiatement attirés par cette méthode simple mais extraordinairement avancée. Quand je suis allé à Pékin en août 1993, j'ai entendu un très beau son alors que je passais devant le parc Zhongshan et le temple Qinyin. Quand j'ai suivi le son, j'ai vu des dizaines de personnes pratiquant le Qigong. Quand j'ai réalisé que je n'avais jamais vu ce type de Qigong auparavant, je me suis arrêté pour regarder leur pratique du début à la fin. J'ai été surpris par un exercice appelé la position debout du Falun. Il n'y a que 4 positions pour tenir la roue. Tenir la roue devant la tête, tenir la roue devant le bas-ventre, tenir la roue au-dessus de la tête, tenir la roue des 2 côtés de la tête. 3 des 4 positions debout comportent une position les bras levés. La compréhension normale au sein de la communauté du Qigong est que seuls ceux qui sont avancés dans leur pratique sont capables de pratiquer des positions les bras levés. En tant que médecin, je sais que les débutants ne devraient pas adopter des positions les bras levés. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'hypertension. La position des bras levés pourrait entraîner une élévation supplémentaire de la pression artérielle. Par conséquent, cette façon de pratiquer m'a laissé perplexe. J'ai attendu qu'ils aient terminé et je suis allé leur parler. Ils m'ont dit qu'ils pratiquaient le Falun Gong. J'ai demandé à quelqu'un si l'un d'entre eux souffrait d'hypertension. Et je me suis informé sur leur état de santé. Il a dit que ceux qui souffraient d'hypertension avaient baissé leur tension artérielle après avoir commencé la pratique. J'ai posé des questions sur les personnes souffrant d'hypotension. Il a dit que les personnes souffrant d'hypotension et d'hypoglycémie avaient toutes récupéré après avoir commencé la pratique. Je lui ai demandé s'ils avaient suivi les cours de M. Li Hongzhi. Il a mentionné qu'ils l'avaient tous fait. J'ai été très intéressé et j'ai demandé s'il y avait encore une possibilité pour que j'assiste au stage de Maître Li. Le Falun Gong était déjà au premier plan dans la communauté du Qigong. Partout où Maître Li se rendait, les autorités locales et les associations de Qigong lui offraient leur soutien. La presse suivait de près avec des reportages approfondis. Les gens ont envoyé des courriers depuis les 31 provinces, villes et régions autonomes pour s'informer sur les principes et la pratique du Falun Gong, pour demander des documents et acheter des livres. En juin 1994, le 2e stage de Falun Gong à Jinan, la ville célèbre pour ses sources dans la province du Shandong, a eu lieu. Le premier jour, Maître Li a clairement énoncé le but de son stage. Bien sûr, cela veut dire que je ne suis pas comme les autres maîtres de Qigong qui enseignent aux gens simplement comment rester en forme et guérir les maladies. Ce que je fais maintenant est une chose que tous les autres maîtres de Qigong n'ont jamais faite. Je fais quelque chose de totalement différent de ce que font les autres. C'est-à-dire que je guide les gens vers les niveaux élevés. Je guide véritablement les gens vers les niveaux élevés. C'est l'objectif de ma venue en public. Pour la plupart des personnes qui assistaient au stage de Falun Gong pour la première fois, le Qigong était un moyen d'améliorer sa santé et de se débarrasser des maladies. Monsieur Li a révélé le principe profond résidant là-dedans. Le Qigong n'est pas une sorte de sport que les gens ordinaires pratiquent. Ce n'est pas non plus comme faire de la gymnastique. En fait, le Qigong est un moyen extraordinaire qui dépasse l'état de la société des gens ordinaires. Derrière, il y a des principes qui dépassent l'ordinaire. Si tu veux cultiver et guérir tes maladies en pratiquant le Qigong, tu dois accorder de l'importance aux 2, la vertu. Dans notre école de Bouddha, nous parlons de cultiver et pratiquer le Xingxing. Tu dois cultiver ton Xingxing. Comme dans l'exemple que j'ai donné l'autre jour, si tu veux te sublimer, c'est pareil si tu veux te débarrasser de tes maladies. Car se débarrasser des maladies, n'est-ce pas la base et le début de la sublimation? Parce que tu dois avoir un corps sain pour être capable de cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés. Mais quelqu'un peut dire, je ne souhaite pas cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, je veux juste que mes maladies soient guéries. Même si c'est le cas, il doit quand même accorder de l'importance aux 2, la vertu, car après tout, c'est une méthode qui dépasse l'ordinaire.
Dans son stage de 9 jours, M. Li Hongzhe expliquait systématiquement le Fa des niveaux élevés en termes simples. Il a souligné des points importants tels que le Qigong, c'est la cultivation et la pratique. À des niveaux différents, il y a des Fa différents. Il a expliqué pourquoi le Gong ne s'accroît pas malgré la pratique des exercices, la relation entre le Qigong de l'école de Bouddha et la religion bouddhiste, comment un pratiquant doit traiter la perte et le gain, le traitement à l'hôpital et le traitement par le Qigong, la relation entre le Qigong et le sport. Il a également clarifié des questions laissant les gens perplexes comme l'œil céleste, la possession par un esprit ou un animal, la cultivation d'un Fa pervers et la déviation dans un état démoniaque. Les conférences de Maître Li étaient si instructives que les gens ne pouvaient pas les oublier. Dans chaque matière, que ce soit du bois, du fer, du ciment, des pierres, dans chaque matière, dans chaque particule de l'air et de l'eau, il existe une caractéristique. Quel genre de caractéristique? L'existence de cette caractéristique, si on en parle, elle est extrêmement gigantesque et compliquée. En comprenant un niveau extrêmement élevé, elle peut être résumée en 3 mots qui sont Zhen Shan Zhen, authenticité, bienveillance, tolérance. C'est la caractéristique de notre univers, les éléments de cette caractéristique de notre univers. Ceux qui se conforment à cette caractéristique, que ce soit des personnes ou des matières, s'ils se conforment à cette caractéristique, ils sont bons. Sinon, ils sont considérés comme mauvais. Si tu peux t'assimiler à ces caractéristiques, alors tu es un éveillé. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne Zhen Shan Zhen dont nous venons de parler, c'est comme nous. Prenons un exemple. En tant qu'être humain, tu as ce corps physique. Mais avec ce seul corps physique, tu ne peux pas être considéré comme un être humain complet. Tu vois les gens allongés à la morgue, l'un à côté de l'autre, c'est de la chair. Est-ce un être humain? Il doit y avoir un tempérament, une personnalité, un caractère et un yuan shen, esprit originel, pour former un homme indépendant et complet, doté de sa propre individualité. Sans ces facteurs, comment cela serait-il possible? Il est nécessaire de les avoir, et c'est également vrai pour notre univers. En plus de toutes les matières, comme les planètes, les galaxies, avec l'eau, la vie et les plantes, ce sont toutes des choses qui existent en tant que matière. En même temps existe cette caractéristique Zhen Shan Zhen. J'ai été bouleversé. Il a complètement expliqué la nature humaine, les caractéristiques de l'univers, la relation entre l'homme et l'univers, ainsi que le but de la vie. Il a également expliqué comment on peut retourner à son origine et retrouver son authenticité première, et comment on peut s'assimiler aux caractéristiques de l'univers. L'enseignement était très clair et montrait la cultivation étape par étape. C'était réel. C'était différent de ce qui était enseigné dans de nombreuses religions. Il y a certains aspects que les gens comprennent en théorie, mais qui ont peu d'idées de la pratique réelle. Maître Li enseignait aux gens comment le faire étape par étape. J'ai été très impressionné et touché. Alors, j'ai décidé de cultiver dans cette méthode. Lorsque M. Li a commencé à enseigner en public en 1992, de nombreux conflits sociaux s'intensifiaient en Chine. Corruption, distribution inéquitable des richesses, la double tarification des biens et des services, les fluctuations du marché boursier, un afflux de travailleurs migrants dans les zones urbaines et l'arrivée massive de personnes dans le secteur privé ont provoqué un changement fondamental dans les valeurs morales de nombreuses personnes. Poursuivre uniquement son intérêt personnel et placer l'argent au-dessus de tout le reste était devenu des normes éthiques acceptables. À l'époque, quand nous étions en mission ministérielle pour aller à la campagne, au départ, il y avait seulement 2 ou 3 personnes de prévues. Nous rencontrions d'abord les envoyés au niveau provincial, qui allaient nous accompagner, puis la même chose au niveau de la ville, ensuite au niveau du district, et encore au niveau du canton, puis du bourg, et finalement, lorsque nous atteignions le niveau du village, nous arrivions à 20 ou 30 personnes pour profiter des repas fournis par les villageois. Si quelqu'un va à Fuzhou et doit s'enregistrer dans un hôpital, il ne vous accepte pas. Vous devez compter sur vos relations et donner des pots de vin. Une fois que vous êtes admis, vous devez recommencer pour trouver un bon médecin. Vous avez même besoin de relations pour faire une radio. Sans relation, vous ne pouvez même pas obtenir un rendez-vous. Sans pouvoir, sans relation et sans argent, il est très difficile d'obtenir quoi que ce soit.
La musique pop reflète souvent l'humeur et les sentiments de l'époque. Cette chanson populaire des années 1990 reflète l'hypocrisie, l'indifférence, la lassitude et la frustration que les gens ressentaient. Le chemin interrompu par le bois embrumé, tombé dans l'eau, les étoiles s'éparpillent. Dans la froideur de l'automne, on écoute le vent, comme l'herbe sans savoir où on se trouve. Appuyé contre le rocher, attendre sans sommeil, des pensées amères comme des fils entrelacés. L'apparition du maître me réveille tout à coup d'un rêve, mettant fin à l'illusion et montrant le véritable chemin. Ceci est un poème écrit par un pratiquant après avoir étudié le Falun Dafa. Dans une société matérialiste où les valeurs morales déclinent rapidement, entendre M. Li Hongzhi enseigner et expliquer les lois de haut niveau était une occasion rare pour les gens. C'est pourquoi de nombreux pratiquants ont suivi les stages de M. Li partout, malgré la distance et les difficultés. M. Li a tenu son dernier stage de Falun Gong à Guangzhou, en Chine, en décembre 1994. Ce fut une occasion exceptionnellement grandiose. Des gens venus d'aussi loin que les provinces du Xinjiang et du Heilongjiang sont venus pour écouter le Fo Fa. Lorsque les gens ont appris qu'il s'agissait du dernier stage, de nombreux pratiquants de tout le pays se sont rendus à Guangzhou, par tous les moyens possibles, en voiture, en bus ou en avion. Le stade sportif de Guangzhou, où se tenait le stage, ne pouvait accueillir que 3 000 à 4 000 personnes. Mais environ 6 000 personnes se sont présentées. Ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour se nourrir et se loger ont passé la nuit en méditation près du stade et attendaient d'avoir l'occasion d'assister au stage. Après avoir pris connaissance de la situation, Maître Li a négocié avec l'organisateur pour que les personnes en attente puissent entrer dans le stade. Des téléviseurs ont été installés dans les couloirs du stade afin que tout le monde puisse voir Maître Li donner sa conférence. Monsieur Li Hongzhi a organisé 54 stages de Falun Dafa de 10 jours. Du premier stage à Changchun le 13 mai 1992 jusqu'au dernier à Guangzhou en décembre 1994. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point Monsieur Li a été occupé pendant ces 2 ans et demi. Monsieur Li n'a jamais mentionné les difficultés qu'il a rencontrées pendant la période où il donnait les stages. C'était également difficile à imaginer pour les gens. Les difficultés et la complexité de réussir à diffuser le Fo Fa dans la société chinoise contrôlée où l'idéologie et la propagande de l'autorité dirigeante étaient complètement différentes, dépassaient l'imagination des gens. Monsieur Li n'a guère le droit à l'erreur. Il devait être absolument parfait et résister à tout examen. Monsieur Li a accompli sa mission. Après notre arrivée à Guangzhou, nous avons choisi un hôtel relativement bon marché, car le coût de la vie était assez élevé. Il y avait des rats et des cafards qui rampaient sur nous la nuit pendant que nous dormions à l'hôtel. Il y en avait beaucoup. 2 groupes de personnes n'en pouvaient plus. Ils se sont plaints que l'hôtel était horrible et qu'ils ne pouvaient pas supporter les rats qui rampaient sur eux la nuit. Ils sont partis dès le lendemain pour trouver un meilleur hôtel. Un seul groupe est resté. À leur grande surprise, ils ont vu Maître Li prendre son repas alors qu'ils prenaient leur repas à la cafétéria. Maître Li logeait dans le même hôtel. Vastes et infinis, le ciel et la terre sont petits à mes yeux. Par qui l'immense et grandiose firmament fut-il conçu?
au-delà du ciel et de la terre encore plus infinie, transmettre la grande voie pour accomplir un souhait immense. Monsieur Li Hongzhi a écrit ce poème souhait le 1er janvier 1991 avant de commencer à enseigner en public. 2 ans plus tard, son espoir s'est réalisé grâce à son travail et ses efforts. Le livre Zhuan Falun, dans lequel M. Li Hongzhi a compilé les conférences qu'il a données, a été officiellement publié en décembre 1994. Il présentait au public une image complète du Fa, de l'univers. Combien de personnes peuvent vraiment croire et combien de personnes peuvent vraiment cultiver et pratiquer? Lors de son dernier stage d'enseignement du Fa à Guangzhou, M. Li Hongzhi a exprimé son espoir sincère. Nous savons donc tous à quel point le Fa est précieux. Bien sûr, pendant ces 10 cours, nous avons fait de notre mieux pour satisfaire les besoins de chacun, pour vous faciliter les choses, et pour vous parler davantage et vous expliquer à fond, rendant le Fa plus clair et permettant à chacun d'avoir le Fa comme guide pour la cultivation dans le futur. Et pendant ces 10 cours, vous avez compté sur moi, pendant que je vous guidais pour cultiver à des niveaux plus élevés et que je purifiais votre corps. Le but était de vous rendre tous capables de cultiver dorénavant. C'est-à-dire qu'après ces 10 cours, si tu es capable de cultiver ou non, et si tu es capable d'atteindre le but ou non, cela dépend entièrement de toi. Mais je vous le dis, puisque vous êtes déjà assis ici, tout cela est dû à l'affinité prédestinée. Je pense qu'une fois rentré, tu peux essayer d'y mettre du tien, pour voir comment ça se passe et continuer à te cultiver. Autant tu te donnes, autant tu obtiens, c'est sûr. Cao Cao, qui a vécu de l'an 155 à 220, est un seigneur de guerre très connu de la fin de la dynastie Han. Il était non seulement célèbre pour son ingéniosité dans la guerre, mais aussi pour sa frugalité dans la vie de tous les jours. Dans son poème Tu Guanshan, il dit « Le luxe est le plus grand des péchés. La frugalité est une vertu reconnue par tous. » Cao Cao a promulgué un commandement interne avertissant sa famille et ses proches de faire preuve de parcimonie. Il a déclaré ne pas aimer les meubles trop décorés et présentant des couleurs vives. Les boîtes qu'il utilisait étaient faites de vieux cuir mélangé à un peu de cuir neuf. Plus tard, quand même les boîtes de ce type ont disparu à cause de la guerre, il a fallu les remplacer par des boîtes carrées en bambou enveloppées de tissus grossiers. Cao Cao a également dit qu'il portait les mêmes vêtements et se servait des mêmes couettes pendant au moins 10 ans. Lorsque ces objets à usage quotidien étaient abîmés, il les faisait raccommoder. Ses vêtements ne portaient pas de broderie, ses rideaux et paravents endommagés étaient réparés au lieu d'être remplacés. Dans le commandement interne que Cao Cao avait promulgué, il déclarait souffrir d'une maladie lui causant des maux de tête. Pour soulager la douleur, il mettait souvent de l'eau froide dans un récipient afin d'y tremper sa tête. Étant donné que les récipients en cuivre dégagent une odeur désagréable si l'eau est laissée trop longtemps dedans, il a voulu changer pour des récipients en argent. Mais par crainte que les gens ne disent qu'il aimait des articles en argent et pour éviter de susciter en eux l'envie de le corrompre, il a finalement choisi des récipients en bois. Cao Cao était économe dans ses dépenses quotidiennes. Ses repas ne comprenaient qu'un seul plat de viande. Il avait préparé seulement 4 habits funéraires, chacun dans une boîte pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il avait aussi ordonné des funérailles simples pour lui-même. Cao Cao, qui occupait une position élevée,
avait des exigences strictes envers lui-même ainsi qu'envers sa famille. Quand la région de Hebei était passée sous son contrôle, il a interdit aux familles de brûler de l'encens pour parfumer la maison. Si une pièce ne sentait pas bon, il pouvait seulement brûler de la résine de liquide ambar ou du basilic sacré. Les cérémonies de mariage de ses 3 filles étaient très simples. Les draperies utilisées pour la marier étaient noires. À l'époque, il existait des broderies de luxe et les chaussures en soie de différentes couleurs étaient très à la mode chez les familles de hauts fonctionnaires. Cao Cao a également acheté ce genre de modèle en provenance du sud de la Chine pour sa famille, mais il a stipulé dans le commandement interne que ces magnifiques vêtements et chaussures pouvaient être portés jusqu'à ce qu'ils soient usés mais ne pouvaient pas être rachetés. Les épouses et concubines de Cao Cao vivaient elles aussi une vie très modeste. Elles réparaient des objets du quotidien à plusieurs reprises après usure, et elles cultivaient et tissaient elles-mêmes. Il y avait une exception à la frugalité de Cao Cao. Il n'était pas avare lorsqu'il s'agissait de récompenser les gens vertueux. Afin de convaincre le grand général Guan Yu de se joindre à son camp, Cao Cao organisait souvent de grands banquets pour lui. Il lui a même offert un célèbre cheval surnommé Lièvre Rouge. Plus tard, lorsque Guan Yu quitta Cao Cao pour rejoindre Liu Bei, son frère par serment, Cao Cao ne l'a pas empêché de partir, respectant les aspirations de Guan Yu. Un vieil adage chinois dit « Ce n'est qu'en étant indifférent vis-à-vis des profits et du renom que nous pouvons montrer un caractère noble. Ce n'est qu'en étant calme et serein que nous pouvons aller très loin. » L'histoire de Cao Cao ne pourrait-elle pas nous donner des inspirations dans ce sens ?